So in this session, we will be dealing with the formulation of quantum statistical mechanics. Quantum statistical mechanics. So we have already derived the ensemble theory in the previous chapters. So as you remember, we have done some quantum mechanical problems, for example, the harmonic oscillator and all, and we have done the classical problems also. So what does it mean? It means that the ensemble theory we have derived so far is compatible with both classical and quantum pictures. Clear? So it's extremely general. We can say that it's a general what you call method to നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. Now in classical mechanics you will be dealing with distinguishable entities. Okay. Now in quantum mechanical systems we will be having indistinguishable entities. So what does it mean? You cannot distinguish one particle from the other in quantum mechanical systems. So why this chapter? What do we deal in this chapter? In this chapter actually we are trying to, already we have an ensemble theory. But the point here is that ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ലാംഗ്വേജുകൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന് അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിനകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി പഠിച്ച എൻസെമ്പിൾ തിയറിയെ മാറ്റുക, കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന പണിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, so let's start the quantum mechanical ensemble theory. So let's consider an ensemble of n identical systems. Let us say we have an ensemble of n identical systems. Let us say, as you know, there are large number of ensembles available to the systems. So in that sense, n would be large, very large number usually. So we have n identical system of ensembles. Clear? So here the n would be very large. That means n is much greater than 1. Okay. Now let's consider another consideration. For example, these all systems are characterized by, let us say, a common Hamiltonian denoted by, since it's quantum mechanical, we will be denoting it by Hamiltonian. Will be denoting, I think you are familiar with the quantum mechanical expressions and all. So we will be dealing with the common Hamiltonian for the entire system. All n systems will be characterized by a common Hamiltonian. Let us say H cap. Since it's an operator, we will be using H cap. So at time t, the physical systems of various, the physical states of various systems in the ensemble will be characterized by, let us say, psi, the wave function psi Ri t, where Ri denote the position coordinates relevant to the system under study. So എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. We have n identical systems in the ensemble. So ensemble consists of large number of what you call systems. Okay, so n is a very large number, and all these systems are characterized by a common Hamiltonian. All these have a same Hamiltonian. Let us say H cap.
Now, the system will be, each of the system will be characterized by a wave function, let us say psi Ri of t. So now, let's consider a single system. So let us say psi k, kth system, okay, psi k of Ri t. This denote, let us say it's a, let's assume that this is normalized, the psi is normalized. So this denotes the wave function characterizing the physical state in which the kth system of ensemble happens to be at time t. നമ്മുടെ kth സിസ്റ്റം എത്ര k n എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിനകത്തുള്ള ഏതൊരു സിസ്റ്റം അതിനാണ് kth സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ k can be from 1 to this ornamented n വരെയുള്ള ഏതും ആവാം. അതിൽ t എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിലെ kth സിസ്റ്റത്തിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത്, psi k ഓഫ് Ri t. Clear? So this k would be obviously turns from what to what? 1 to capital N. Okay. Clear ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay. At any time t. Now, as you are familiar with the Schrodinger's equation and all, so the time variation of this psi k of Rit can be determined by what we know the equation, Schrodinger equation, which is h psi. It's very simple. H psi is equal to psi. ഞാൻ ഇനി Rit എന്നൊന്നും എഴുതുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് psi k of t എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, IH ക്രോസ്, ദിസ് ഈസ് എ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ, IH ക്രോസ് psi k of t dot. This is a Schrodinger equation you are familiar with, am I right? Okay. Now what I am going to do is, ഞാൻ ഈ psi k of t എന്ന് പറയുന്നതിനെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർത്തോനോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഫൈയുടെ ടേംസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ലെറ്റ് us ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർത്തോനോർമൽ ഫംഗ്ഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാൻ തോന്നുന്നു, കംപ്ലീറ്റ്നെസ് തിയറവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, കഴിഞ്ഞ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ psi k ഓഫ് t can be expanded as, okay, so n, I don't know what is n, it depends, okay, psi, n inde etra ennam undu because it depends on how many functions are there. Okay, so n k of t, where this amplitude function will be dependent upon time, and you have another function phi n. So ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് നമുക്ക് സൈനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ഫെമിലിയർ ഐ തിങ്ക് ഫോർ യു. ഓക്കെ, നൗ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് എ കെ എൻ വാട്ട് എവർ ബി, ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ നമ്മളെങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? സോ ദിസ് എ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എ kn of t, that means each of this coefficient is simply എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്, we take the integral phi n star, clear, psi k of t. ഇതെന്താവും സംഭവം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ച അപ്പോൾ psi k of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്, psi n സ്റ്റാർ psi n മാത്രം ഉണ്ടാവും, ബാക്കി psi n സ്റ്റാർ psi m ഉം psi n സ്റ്റാർ psi a യും psi n സ്റ്റാർ phi n സ്റ്റാർ phi b യും phi n സ്റ്റാർ phi c യും phi n സ്റ്റാർ phi h ഉം ഒക്കെ എന്തായിപ്പോൾ 0 ആയിപ്പോൾ. സോ ഓൺലി വാട്ട് റിമെയിൻസ് phi n സ്റ്റാർ phi n, because phi n star phi n is equal to 1. So അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും, a n k ഉണ്ടാവും. So that comes out. Clear? ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. So this is how we find the coefficients. Now, so these coefficients a n k
these coefficients a and k of t, which can also somewhat describe the physical properties of the system at any time. Okay. So ഈ എ കെ എൻ ഓഫ് ടിയുടെ ടൈം വേരിയേഷൻ എനിക്ക് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഐ വാണ്ട് ദ ടൈം വേരിയേഷൻ. മീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ദ ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻസ്. നമുക്ക് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എ കെ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് എ കെ എൻ ഓഫ് ടി. What is that? Simply that is I h cross integral phi n star. We know ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എ കെ എൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് വേണം. phi n star then what? psi k dot എപ്പോഴും ഞാൻ താഴെ എഴുതി പോവാണ്, സോറി. psi k dot of t dito എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു ഐ എച്ച് ക്രോസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്. ഇനി എന്തുണ്ടാവും? സൈ കെ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഫൈ എൻ സ്റ്റാർ ഡോട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ എൻ സ്റ്റാർ ഡോട്ട്, കാരണം എന്താണ്, ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈ എൻ സ്റ്റാർ ഡോട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഫൈ എൻ സ്റ്റാർ ഡോട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ്. ഓക്കെ. Now what I'm going to do, I'll be let's consider this much only. Okay, so let's consider this much only. This much only. What is IH cross psi k dot of t? Psi k dot of t. IH cross psi k dot of t. That is simply h h psi k of t. So now I can write this to be integral phi n star h psi k of t dt. Clear? Psi k of t. Now what I am going to do is, obviously we know what is psi k of t. I'm again expanding the psi k in the complete set, by the complete set. So what would be that? Phi n star h cap. This is simply sigma. What letter we have used, but I think it's not fair to use the n again, because already we have the n here we have used. So I am using the m. Okay, no problem. So a m k of t phi m dito. Clear ആണല്ലോ? Now what is this? നോക്കൂ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത്. ഈ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയത്, ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈ എൻ സ്റ്റാർ എച്ച് ക്യാപ് ഫൈ എം ഡിട്ടോ. ഈ സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി HNM, any function. This is quantum mechanical result. So this now becomes sigma m h n m. പഴയ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്ലാസ്സിലെ നോട്ടുകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നോക്കണം. എ എം കെ ഓഫ് ടി അല്ലേ? സോ അവർ ഐ എച്ച് ക്രോസ് എ kn of t dot is sigma hnm amk of t, where hnm is equal to integral phi n star h cap phi m dito. എഴുതണോ? സോ എച്ച് എൻ നമുക്ക് എഴുതി കളയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. phi n hnm is equal to integral phi n star h phi m dito. Quantum mechanical result. Okay. Now what exactly is this
ans and all. ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദീസ് ആർ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലേ, പ്രോബബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയുക. സോ ആക്ച്വലി ലെറ്റ് us say an എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക എ കെ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക, എ കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർമ്മയില്ലേ? എ കെ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ സ്ക്വയറിനെ മീനിങ് ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വെറും പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് മീനിങ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ നൗ സേ if I sum up all the probabilities, that is ank of t square, ഇതിന് എല്ലാ പ്രോബബിലിറ്റീസിനും കൂടി സം ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? This is obviously 1 for all k. Sure. Now കൺസിഡറിങ് ഓൾ ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്, നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു സാധനം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയോ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയോ അല്ല, മറിച്ച് നമുക്ക് നേരത്തെയുള്ള എൻസംബിൾ തിയറിയുടെ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഫോർമുലേഷനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഐ ഡിഫൈൻ എ ഡെൻസിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ. I think you are familiar with the concept of density and all, density function and all. Now we here define a density operator, rho cap of t. So in the matrix form, this rho can be written as rho mn of t is simply 1 by n, okay, sigma k is equal to 1 to n akm എന്നല്ലേ, akm of t, okay, എല്ലാത്തിലും okay, akn of t, okay. So this is the probability, this is the density matrix. So this is a very important quantity. Now here one problem is there. Actually ഈ am an എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ സപ്പോസ് m is equal to n ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എ കെ എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലേ, പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ദ mth സ്റ്റേറ്റ്. അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് n. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ട് യു കോൾ ആവറേജിങ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡബിൾ ആവറേജിങ് പ്രോസസ്സ് ആക്ച്വലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So that's something that you should be bearing mind. So basically what is rho, let us say rho n of t. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം നോക്കാം. rho n of t. It represents the probability that a system ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം, ഓക്കെ, വി ചൂസ് വൺ സിസ്റ്റം, അത് ഫൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഈ റോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ഐ സമ്മേറ്റ് ഓൾ ദ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1. ക്ലിയർ? സോ നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനം തന്നെ. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നേരത്തെ എ എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് അല്ല എ കെ എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ റോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. സോ ഇറ്റ് സിംപ്ലി സേസ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു കോൾ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. റോ എം എൻ ഡോട്ട്, ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് സിംപ്ലി വി നോ വാട്ട് ഇസ് റോ 1 by n sigma k is equal to 1 to n, ഓക്കെ, ഐ എച്ച് ക്രോസ്, ഓക്കെ. റോ എന്തായിരുന്നു? ദിസ് ഈസ് റോ അല്ലേ. സോ രണ്ട് കഷ്ണമുണ്ട്. സോ സിംപ്ലി വാട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും അല്ലേ ഡെറിവേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം. സോ ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് യു സേ എ കെ എം ഡോട്ട്, ഞാൻ ടി എന്നൊന്നും എഴുതുന്നില്ല, ഓക്കെ, എ എൻ കെ പ്ലസ് എ എം കെ എ എൻ കെ ഡോട്ട്. ക്ലിയർ? സ്റ്റാർ അല്ലേ?
I made a mistake. I think it should be ഇതിന് മീനിങ് ഇല്ലല്ലോ. There should be star. Okay, that's the meaning. Otherwise കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് കൂടി എടുക്കണം. ഓക്കെ, സോറി. സോ അതല്ല an square എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. സോ there should be a complex conjugate. Complex conjugate should be there. Okay, I forgot it. Okay, so that is the idea. Now what to do? Let me check. Okay. Okay. Now നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വാട്ട് ഈസ് എ ഐ എച്ച് ക്രോസ് എ കെ എം ഡോട്ട് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഐ എച്ച് ക്രോസ് എ കെ എം ഡോട്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ already we have IH cross AKM dot. This is the IH cross AKM dot. So put that back into this equation. So now that is 1 by capital N summation k is equal to 1 to n. Now putting IH cross AKM dot. IH cross AKM dot is this. Okay. So we have used the m and n, so I'll be using some new in this. So let us say sigma, let us put sigma L HML, ML HML, then HML HML ALK ALK of t, ALK of t. Okay, this is IH cross AMK dot into ANK star plus IH cross. Okay, so AMK into IH cross ANK dot. Similarly, using the same notation, we can write it as L H ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ. ഐ എച്ച് ക്രോസിൻ്റെ ഇവിടെ കോൺജുഗേറ്റാണ്. സോ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് എ എൻ കെ ഓൾ കോൺജുഗേറ്റ് എന്നുള്ള സാധനമാണ് വരിക. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് മേക്ക് ദിസ് മൈനസ് ബിക്കോസ് മൈ ഐ സ്റ്റാർ ഇസ് മൈനസ് ഐ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് നൗ ബിക്കംസ് എച്ച് എൻ എൽ ALK star, right? ALK star. Good. Now this is equal to 1 by, and okay, 1 by now namukini HML. What is this quantity? This quantity 1 by n sigma k is equal to 1 to n ALK of t ANK star. Okay, so that is simply, okay, you have a row here, summation L H M L row L N. Good. Minus, okay, you have the summation outside A. Okay, any other A 1 by n A this, and of course we can do this also. Oh sorry, there should be a star here also, like star ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. So alright, yeah, should be star there. So HNL star is equal to HLN because they are Hermitian. HNL star is equal to, this is equal to HLN because they are
Hermitian, as you know, Hermitian operator characteristics. So that means I can now write it is simply you will be having rho, okay, what is that, rho m l, rho ml into h ln by star ഒഴിവാക്കി. Okay, so summation. Okay, now these are all matrices. Okay, sorry, these are all matrices, right? These are all matrices. So if I multiply the H matrix with the row matrix, which is having m by n, which this is L by n, now the H row matrix would be, all right, H row matrix would be m by n minus, this is also m by n, rho H, now all becomes operator. Clear? Good. Now it becomes operator m n. Correct. So that means IH cross rho dot mn of t is equal to H rho minus, okay, rho is operator, rho H m n. Now tell me what is H rho minus rho H, which you are also familiar. This is simply commutator H rho. So IH cross rho dot is equal to H rho commutator. H rho commutator. So ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെ? ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നു, ക്ലാസിക്കൽ എൻസംബിൾ തിയറി ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നു, വിച്ച് വി കോൾഡ് ലൂവിൽസ് തിയറം. Now this is the quantum analog of Liouville's theorem. Okay, good. Okay. Now if a given system is let us say is in equilibrium, then we know from the Liouville's theorem itself is that equilibrium the ensemble is stationary, that means the rho dot mn should be 0. So rho dot mn 0 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എച്ച് റോ 0 ആണ് എന്നാണ്. അതിന് രണ്ടർത്ഥങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്നുകിൽ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ 0 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ that is it. Okay. Now for energy representations, നിങ്ങൾ energy representations പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും quantum mechanics. So for energy representations, this rho matrix would be usually a diagonal matrix. Okay. For any other representation other than the energy representations, it may have the what you call the off diagonal elements, but that is a symmetric. Rho mn element would be there, but that is equal to rho nm also. Okay, so the off diagonal elements would be same. Okay, in that case, why? Because എമ്മിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി തന്നെയാണ് എന്നിൽ നിന്ന് എമ്മിലേക്ക്, കാരണം സിസ്റ്റം എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദീസ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഓൾസോ വിൽ ബി ദർ. ഓക്കെ, സോ that's it. Now the expectation value of, let us say, g, നമുക്കറിയാം expectation value of g കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി 1/n, again sigma k is equal to 1 to n integral
psi k star. നമുക്കറിയാലോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, now in terms of an, okay, we are converting this size into a's, so that I can write 1 by n sigma k is equal to 1 to n psi നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദ അഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് വുഡ് ബി സിഗ്മ എം കോമ എൻ എ എൻ കെ സ്റ്റാർ എ എം കെ ജി എൻ. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സൈക്കേനെയും സൈക്കേ സ്റ്റാറിനെയും എന്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം? സിഗ്മ എ എൻ കെ ഫൈ എൻ എന്നുള്ള ടേംസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കേനെയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ഇത് സ്ഥിരം എഴുതുക. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ദിസ് ജി എൻ എം. ഓക്കെ, സോ ജി എൻ എം വണ്ടി വരില്ല അവിടെ. ജി എൻ എം. ഓക്കെ, ഈ ജി എൻ എം നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ജി എൻ എം? ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി, ഓക്കെ, ഞാനത് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതുക, കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ഓക്കെ, സോറി. ഓക്കെ, നോ കൺഫ്യൂഷൻ, ജസ്റ്റ് ഇത്ര എഴുതാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നൗ what I am going to do, 1 by n sigma n integral, I am just converting this psi k സ്റ്റാറിനെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതാൻ പോവാണ്? psi k സ്റ്റാറിനെ എന്തായിരുന്നു? എ എൻ കെ, റൈറ്റ്, എ എൻ കെ സ്റ്റാർ, ഓക്കെ, ഫൈ എൻ സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? ഗുഡ്. ജി സൈക്കേന് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? എ എം കെ ഫൈ എം. ഓക്കെ, D2. Now I am considering this. Okay, ഈ എ എൻ ഇല്ല, എ എം ഇല്ല, അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ലെറ്റ് us consider this integral എ എൻ കെ സ്റ്റാർ ജി എ എം കെ ഡി ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റഗ്രലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇറ്റ് സിംപ്ലി ജി എൻ എം. ഓക്കെ, അതിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? സോ നൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇംപ്ലൈസ് 1 by n, alright, 1 by n sigma k is equal to 1 to n. Okay, sigma k is equal to 1 to n. Then okay, there would be some sigma like here expand ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് okay, sigma would be there. Sigma m ഉണ്ടാവും, sigma n ഉണ്ടാവും. So sigma, that would be sigma m comma n n k star m k g n m. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ഞാൻ സൈനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സൈ ഷുഡ് ബി സൈ കെ സ്റ്റാർ, ലെറ്റ് സേ സൈ കെ സ്റ്റാർ ക്യാൻ ബി സൈ കെ സ്റ്റാർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പാൻഡ് ആസ് സിഗ്മ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ കെ സ്റ്റാർ ഫൈ എന്നാണ് വെച്ചാൽ എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ആ സൈക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു, അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ കൂടെ ഞാൻ എഴുതുന്നത്. സോ നൗ expectation g is equal to 1 by n sigma k is equal to 1 to n sigma m comma n a n k star a m k g n m. Good. Now we have a simple idea. What is rho? We have already rho. We have defined the rho. Okay, rho mn is equal to 1 by, this is rho. Okay, this is rho. Now we consider this.
Okay, now you consider this. So now what you can write is sigma m comma n, this is rho, rho mn g n m. Okay, now these are two matrices. Okay, so it becomes what? Sigma m, karana m by n matrix n by m matrix one. So when you multiply, you get the m by m matrix. So the summation would be obviously about m only. So rho g, now it's a single matrix. Rho g m എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലേ, m by m matrix ന്റെ m by m matrix. Okay, it's a square matrix now. So summing up all the m's only. That means 1 1 2 2 3 3 4 4, all summing up m's only. That means what you are doing, summing up 1 1 2 2 3 3 എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം. That simply means the trace of rho g. Am I right? The trace of rho g. Very good. The trace of rho g. Okay, now it becomes operators. Trace of rho g. മനസ്സിലായില്ലേ? Diagonal elementsന്റെ സമ്മാണ് trace എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now we know that the trace of rho, what is the trace of rho element? Some rho in the diagonal elements matram submit the rho is a probability, you will get 1. So now we can simply write g is equal to trace of rho g divided by trace of rho. Good. So that is the expectation value of any quantity g. That's the expectation value of any quantity g. So this is the first part. Let us stop the first part. Second part I'll upload after sometimes. Okay, thank you.